سلام بچه‌ها، چطورید؟ خوش اومدید به چنل سابکوئس. این قسمت اول از بازی متال سالید 3 اسنیک ایتر هست. قبل از هر چیزی یادتون نره که چنل رو سابسکرایب بکنید. اگه ویدیو رو دوست داشتین لایک بکنید، برای دوستای خودتون ارسال بکنید. خب دوستان، بالاخره تونستم این بازی رو درستش بکنن. حالا کونامینا یه آپدیت خیلی خوبی دادن که کاملا موس کیبورد ساپورت میکنه و نیازی به ماد و این چرت پرتا نیست. قبلا خیلی دنگ و فنگ داشت. من خودم موقعی که تجربه کردم بازیو کلی ماد ریخته بودم و از اینجا حرفا، ولی خب الان فقط بخش مادهای ریمستر کردن انگار بازی رو من قرار دادم، مثل تکسچرها، آدیوها و حالا انواع اقسام تکسچرها رو من ریختم دیگه، تا جایی که بشه بازی رو یه فرم ریمستر تور بهش بدم، یه اچ ادیشن واقعی رو ما حالا داشته باشیم. و بخش موس کیبوردم دیگه بالاخره خودشون یه آپدیت درست حسابی دادن که ساپورت میکنه بازی حالا و خیلی دیگه روون شده. الان کاملا بازی حالت چی میگن قابل پلی دادن رو پی سی، هم ورژن 3 و بقیه ورژن هایی که حالا داخل مستر کالکشن بود. نمیدونم چرا زودتر این کار نکرده بودم و خیلی هم نقدای منفی گرفت سر همین قضیه، ولی خب بالاخره دیگه حالا آوردنش دیگه. این بازی در کل اصلا روی پی سی نیومده بوده به همراه بقیه متال گیرها بعد حدوداً نمیدونم چندین سال میشه گفت، چون این ورژن مستر کالکشن در واقع همون ورژنیه که روی PS3 منتشر شده بوده و انگار یه اشی ادیشن از همون زمانه تقریبا میشه گفت. ولی خب من الان بهترش هم کردم، خیلی با کیفیت ترم نسبت به همون ورژن شده و قراره که با هم این واکترو جلو ببریم. من یک ریمستری از بازی انجام دادم و حالا ریمستر که نمیشه گفت، تقریبا میشه گفت مادای مهمش رو ریختم و قراره که کاتسین های بازی رو هم براتون ترجمه بکنم به صورت زیرنویس البته، و جاهایی که دیگه کاتسین نیست مثل حالا دیالوگایی که رد و بدل میشه از طریق حالا اون رادیو فرکانس ما و کلا جاهای دیگه بازیو که حالا به صورت کاتسین نیست و من دیگه ترجمهشو واسهتون قرار نمیدم. دلیلش هم اینه که چون بازی طولانیه، حدوداً فکر میکنم که 12 ساعتی باشه، من بخوام حالا همش رو ترجمه کنم، چون این دیالوگ هایی که بین چیز رد و بدل میشه بین این بخش رادیو خیلی زیاده و از اونجایی که تجربه کردم خودم یه حالت تقریبا میشه گفت 70% مطمئنم که دیالوگا رو کاملا میتونم واسهتون بگم همون لحظه و چیز خاص و پیچیده و عجیب غریبی نداره. صرفاً کاتسینا رو قرار میدم مثل همیشه که یه حالت حس سینماتیکی داشته باشه بازی و دیگه حالا صدای خودم زیاد نیاد روی بخش کاتسین های گیم. در کل یه واکتروی حالا خوبی رو قراره با هم دیگه داشته باشیم. این نمیدونم راستیاتش چیه، دفعه اولم بازی کردم نفهمیدم چی هست این قضیه. حالا من همین رو میزنم و درجه سختی بازی رو نورمال ما شروع میکنیم. After the end of World War II, the world was split into two, East and West. This marked the beginning of the era called the Cold War. Altitude 30,000 feet. Approaching Soviet airspace. 20 minutes to drop off. Commencing internal depressurization. Equipment check. Arm main parachute. All right. You ready to go? Drop zone still showing a high pressure mass. Cav okay. Good. We've got high visibility.
cigar. Connecting oxygen hose to interior connector. Put on your mask. Does this panty waste know what he's doing? Approaching release point. 10 minutes to drop off. Hey, are you deaf? He said put out the cigar and put on your mask. Depressurization complete. Checking oxygen supply. 6 minutes to drop off. Opening rear hatch. Sunrise. External temperature minus 46 degrees Celsius. 2 minutes to drop off. Stand up. You'll be falling at 130 miles per hour. Try not to get frostbite from the wind chill. 1 minute to drop off. Move to the rear. Activate bailout bottle. This is one for the history books. The world's first halo jump. 10 seconds to drop off. Stand by. Status okay. All green. Prepare for drop-off. Countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Spread your wings And fly. God be with you. Jack, I've got some important news. The head of the CIA has finally given us the green light for the virtuous mission. Virtual mission? No, the virtuous mission. The future of our Fox unit depends on it. If it succeeds, we'll be officially organized into a unit. Virtuous mission? Sounds like some kind of initiation ritual. You know, don't get cocky. This isn't a training op. Right. So what exactly is this wonderful mission? Well, about 2 years ago, a certain Soviet scientist requested asylum in the West through one of our moles. His name is Nikolai Stepanovich Sokolov. He's head of the OKB 754 Design Bureau, one of the Soviets' top-secret weapon research facilities, and the East's foremost expert on weapons development. Sokolov? Isn't he that famous rocket scientist? The very same. On April the 12th, 1961, the Soviets achieved the first manned spaceflight in history. The Earth was blue, but there was no God. Well spoken. The rocket that carried Yuri Gagarin into orbit was the A-1, known as the Vostok rocket. Sokolov is said to be the man most responsible for the multi-engine cluster used in that rocket. After Gagarin's flight, Sokolov left rocket development to become the head of the newly established Design Bureau. From a lowly technician to head of a design bureau, that's quite a success story, so why do you want to defect? It seems he'd become afraid of his own creations. Afraid? Call it a crisis of conscience. And for that, he left his country and his family behind and went over the fence? Not exactly. One of his conditions was that his family was also to be taken safely to the West. We used a mole to get the family out first and succeeded in sneaking Sokolov over the Berlin Wall shortly afterwards. I was the one who conducted the operation. The security on the eastern side was still full of holes back then. Then what? We got Sokolov over in one piece, but the whole ordeal had left him exhausted, and we checked him into a hospital in West Berlin. It took him 2 weeks and more than 600 miles to get from the research facility in the Soviet Union to Berlin. He was in no condition to say anything coherent.
And it was only a week later that we had something much bigger on our hands. The Cuban Missile Crisis. October the 16th, 1962, President Kennedy received word that the Soviets were in the process of deploying intermediate-range ballistic missiles in Cuba. The President demanded that the Soviets dismantle and remove the missiles. At the same time, he announced a naval blockade to prevent further missile shipments from reaching Cuba. But the Soviets didn't back down, instead placing their armed forces on secondary alert. Soviet transport ships carrying missiles continued on course towards Cuba. US and Soviet forces went on alert for an all-out nuclear war. Frantic negotiations were conducted through the UN's Emergency Security Council and unofficial channels to end the hair-trigger standoff. Finally, on October the 28th, the Soviet Union agreed to remove its missiles from Cuba, and so the world avoided a nuclear holocaust. But in order to get the Soviets to pull their missiles out, we had to make a deal. You mean the one where the US agreed to remove its IRBMs from Turkey? No. The Jupiter IRBMs deployed in Turkey were obsolete, and we were going to get rid of them anyway. They had no strategic value whatsoever to either the US or the Russians. The Turkey deal was a ruse, a cover story that was fed to the other intelligence agencies around the world. So what did the Russians really want? Sokolov. They wanted us to return Sokolov. You mean the Soviets pulled out of Cuba just to get their hands on Sokolov? That's right. What the hell was he working on? At the time, we had no idea. We were running out of time. It was either give up Sokolov or risk full-scale nuclear war. In the end, we had no choice. President Kennedy gave in to Khrushchev's demand. The next day, I got Sokolov out of the hospital, handing him over to agents on the eastern side. Sokolov kept on screaming, "Save me," until he disappeared from my sight. Then a month ago, we received some new information from one of our moles. About Sokolov? Yes. He was taken back to the research facility and forced to continue working on the weapon in question under KGB supervision. What's more, it's on the verge of completion. So what kind of weapon is it? Something to do with space rockets? No, missiles. Same technology. I guess you're right. We don't know the details, but it appears to be a new kind of nuclear device. For half a year now, the Soviets have been conducting frequent nuclear tests at Semipalatinsk. Something to do with the weapon, I assume. We're talking about a secret weapon so big that Khrushchev was ready to pull out of Cuba to get it back. Is Sokolov still in the facility? No. According to our intelligence, he's in Selinoyarsk, a place in the mountains about 3 miles to the west that's known as the Virgin Cliffs. The Virgin Cliffs. Nice name for a virtuous mission. They moved him there just recently. Why? Apparently, they're conducting a field test of the weapon, but it's our best chance to get him back. This mission would never have been possible if he was still in the research facility. This is our last chance. Sokolov must have known that too when he contacted us. Listen up, Jack. Your mission is to infiltrate Selinoyarsk in the Soviet mountains, ensure the safety of Sokolov, and bring him back to the West. If we don't get Sokolov back before that weapon is complete, we'll be facing a major crisis. The clock is ticking. Once we've confirmed the rescue of Sokolov, stand by at the recovery point. A recovery balloon will be dropped at that point. Helium will be pumped into the balloon to inflate it. The process takes about 20 minutes. Once it's complete, the gunship's arm will latch onto the balloon and pull it up. The Fulton surface-to-air recovery system. I'm familiar with the theory. Take it easy. It's been combat-proven.
Do you think Sokolov is up to it? The shock will be less than during a parachute jump, and the arm can handle up to 500 pounds. So you're planning on going over the border in a single combat talent? She's equipped with 2 6-barrel 20mm Vulcan cannons, as well as 2 40mm machine guns. Sounds like she could hold her own against a battalion of tanks. Even with the fuel in the reserve tank, we're facing a 4-hour time limit. If all goes well, it shouldn't take more than a few hours. Home in time for dinner. But if anything goes wrong, You'll be eating dinner, breakfast, and all the rest of your meals in the jungle. Do you copy? You're already in enemy territory, and somebody might be listening in. From here on out, we'll be using code names to refer to each other. Your code name for this mission will be Naked Snake. I'll be referring to you as Snake from now on. You're not to mention your real name. Snake? What, you don't like snakes? What do you mean? You've eaten one before, haven't you? In survival training. I'm glad to hear that. I don't know if I'd ever order one in a restaurant, but... Be careful, you might not have a choice. What about you, Major? What should I call you? Let's see. I'll be Tom. Call me Major Tom. This will be a sneaking mission. You must not be seen by the enemy. You must leave no trace of your presence. Is that clear? This kind of infiltration is the Fox unit's speciality. In other words, weapons and equipment are procured on site. That goes for food as well. You're completely naked, just as your name implies. Great. Now I see why you asked me if I like snakes. I suppose calling me Snake was your idea of a joke, too. No, there's a good reason for that. I'll tell you later when the time is right. Gotcha. Getting back to the subject, how exactly am I supposed to feed myself? You've been issued a knife and a tranquilizer gun. Use them to hunt for food. You'll also find some medical supplies in your backpack. Yeah, about the backpack. I lost it in a tree on the way down. I see. Well, you'd better go back and get it then. You know where it is? No problem. I can see it from here. It's stuck on a branch. To climb a tree, stand in front of a tree that's covered in ivy and press the action button. I'll be monitoring your progress over the radio. We can't risk violating Soviet airspace, but I'll be in the gunship. My frequency is 140.85. I'll give you a call if I need to talk to you. If you need to talk to me, use the send function. Okay, Snake, go get your backpack. I see you've retrieved your backpack, Snake. To equip a weapon, it's necessary to take it out. آموزش میده دیگه. حالا اینا رو من خودم بهتون میگم. خب این کدوم دکمه بود ادامش پخش میشد؟ دکمه چی بود؟ این که نبود.
میگه که برای این ماموریت بقای انگار زیر ساخت اینجاست و میگه که موقعی که انگار توی منطقه هستی انگار حواست باشه به استامینات و اینا که روی انگار کارت خیلی تأثیر میذاره از اینجا حرفا. خب اینم نکته مهمی داره راجع به سوپرسور دوباره میگه که همون صدا خفه کنه رو گانمونه و خب دارم نگاه میکنم این نکته مهمی باشه بگم. میگه تو مثل یه روح میمونی و قراره که مثل همون روح هم برخورد بکنیم، یعنی خیلی مخفیانه وارد عمل بشیم. میگه هیچ نجات دادنی در کار نیست اگه تو رو بگیرن و اینا و نباید انگار بفهمن که حکومت یا همون دولت آمریکا توی این قضیه دخیل بوده و این حرفا. میگه یه قرصی هم بهمون داده که یک مرگ انگار مصنوعی میده و انگار مثلا موقعی که سربازا پیدا کردن اینو میخوریم و اینا و انگار مثلا فکر میکنن که ما مردیم و اینجور چیزا. داره راجع به همین صحبت میکنه. خب دوباره داره همون راجع به بقا میگه که چقدر مهمه. اینم پارامدیکه که میتونیم باهاش مثلا کارهای سیوینگمون رو انجام بدیم و این نمیدونم چرا نمیذاره ادامهشو بشنیم که فرکانسش هم بهمون میگه. خب حالا به صورت یه گیمینگ تور داره صحبت میکنه، منظور خارج از انگار اون دیوار 4 نباشه و کلا راجع به سیو کردن میگه. اینجا خیلی مهمه، نمیدونم چرا صداشو نمیتونم پخش کنم. باس با همون تماس گرفته و میگه که خوشحالم که صداش شنیدم. از اون موقعی که انگار همدیگر آخرین بار دیدیم 5 سال و 72 روز و 18 ساعت گذشته. میگه که انگار وزن کم کردی و میگه تو از طریق صدا انگار مثلا میتونی بگی که انگار من وزنم کم شد و اینا. میگه آره معلومه که من همه چی رو راجع به تو میدونم و میتونم بگم. میگه واقعا و اینا. خب میگه که ولی من هیچ چیزی رو نمیتونم راجع به تو بگم. میگه خب منظور راجع به این قضیه چیه؟ میگه تو یه دفعه‌ای منو مثلا ول کردی و یه دفعه رفتی. میگه یه ماموریت بسیار مهم و مخفیانه بودم. اینو باس در واقع داره میگه به اسنیک و میگه که تو دیگه به من نیازی نداشتی. میگه ولی همچنان چیزهای زیادی هست که تو انگار باید بهم یاد بدی. میگه باس میگه که نه، من هر چیزی که لازم بود و درباره اون مبارزات و تکنیکا بهت آموزش دادم و یاد دادم و میگه که خب آره میتونم انگار مثلا آره همه چی انگار تقریبا یاد دادی اینا. میگه بقیه اینا به خودت بستگی داره، بقیه این چیزا. و میگه تکنیکا آره تکنیکا به خودم بستگی داره و ولی راجب اینکه یک سرباز واقعی بود چه نظری داری؟ میگه که دوست داری بدونی که مثلا سربازا چجوری فکر میکنن یا آره دیگه همین میشه در واقع. میگه من اینو نمیتونم به تو یاد بدم. یک سرباز باید یک بدن قوی، یک روحیه قوی و یک تکنیک واقعی و قوی داشته باشه و تنها چیزی که میتونم یاد بدم اینه که تو تکنیک بقیه رو انگار یاد بگیری و از اینجور حرفا. خب میگه در واقع تکنیک خیلی هم مهم نیست. چیزی که مهمه این روحیه است، این روحیه‌ای که تو باید داشته باشی برای هر ماموریت. و میگه که روح و جسم مثل دو روی یک سکه هستن و در واقع اونا همون یک چیزن این دوتا. و میگه نمیتونم به تو یاد بدم که چطوری فکر بکنی، باید اینو خودت بفهمی. و میگه جک به من گوش بده. اسم واقعی ما هم که جک دیگه. در واقع اسمای زیادی داریم، در واقع جک هستش، اسنیک هست و حالا اسمای دیگه‌ای که قراره آشنا بشیم توی همین بازی.
میگه به من گوش کن جک، فقط به این دلیل که سربازا توی یک طرف هستن به این دلیل نیست که همیشه تو اون جهت و همون طرف خواهند بود. یعنی این که ممکنه هر اتفاقی بیفته و حتی جهتگیری هایی رخ بده. میگه که داشتن احساسات شخصی نسبت به دوستان و رفیقای خودت یکی از بدترین گناهایی هست که میتونی مرتکب بشی. و در واقع میگه politics determine who you face on the battlefield. میگه که در واقع پالیتیکس یا همون انگار سیاست تعیین میکنه که در میدان جنگ با چه کسی انگار در واقع ما روبرو میشیم. و دوباره میگه که بذارید کنم و میگه که این سیاست یک موجود زنده است و با زمان انگار تغییر میکنه. و میگه که اگه دیروز سیاست چیز خوبی باشه ممکنه که فردا به یک شیطانی تبدیل بشه یا انگار اون چیز خوبی داشته. میگه که به همین دلیله که تو من رو رها کردی توی انگار وسط حال ماموریت بودی یا همچین چیزی. میگه نه، ربطی به تو نداشت، قبلا هم گفتم من توی یک ماموریت فوق سری بودم جک. میگه یک سرباز باید هر دستوری که میگیره رو بهش عملی بکنه. اون در جایگاهی قرار نداره که بپرسه چرا و چطور و این حرفا. میگه اما شما یا میگه تو انگار یک دلیلی برای انگار مبارزه کردن هستی. و میگه که تو انگار یک مبارز طبیعی به دنیا اومدی، یک مبارز به دنیا اومدی و کاملا هنوز یک سرباز نیستی. میگه سرباز یک ابزار سیاسیه و چیزی بیشتر از این نیست. در واقع اگر یک سرباز حرفه‌ای باشی این 2 برابر درست میشه این حرفی که انگار قبلش زد. و حق و باطل یا انگار درست و غلط هیچ جایی در ماموریت، هیچ جایگاهی در ماموریت رو نداره. و کسی که هیچ دشمنی نداشته باشه هیچ دوستی هم نداره و تنها فقط ماموریت رو داره. میگه دستوراتی که به تو داده شده رو عملی میکنی و این چیز و این یک سرباز واقعی از تو میسازه. در واقع برای هر کاری که انجام میدی نباید راجع به انگار سیاست و اینا فکر بکنی. راجع به سیاست نباید فکر بکنی وقتی میخوای یه کاری انجام بدی اینا. انگار یک مهره ما هستیم. بذارید یه توضیح کامل بدم که متوجه این حرفا بشید. یک مهره هستیم که فقط باید کارهایی که به ما گفته شده و اون حرکتها رو انجام بدیم و چیز بیشتر از این نباید باشیم. یک افساری رو باید داده باشیم به دست سیاستمدارها. در واقع سربازها یک افسارین که هدایت کنندشون سیاستمدارها هستن و دیر یا زود وجدان شما رو این چیز آزار میده و در آخر و در نهایت شما باید انتخاب بکنی یا تو باید انتخاب بکنی که آیا فقط میخوای به عنوان یک سرباز زندگی بکنی یا فقط یک مردی که اسلحه دستشه، یعنی یه سیاستمدار فکر کنم بشی منظورش این بود. میگه ضرب المثلی توی انگار مشرق زمین وجود داره که میگه وفاداری در آخر. میدونی یعنی چی؟ میگه به معنای وطن پرست بودن منظورسه. میگه در واقع این به معنی اینه که تو باید خودت رو برای کشورت قربانی بکنی و خودت رو وقف کشورت بکنی. و میگه که من رئیس جمهور و مقامات عالی رو انگار دنبال میکنم و حاضرم در صورت لزوم برای آنها بمیرم. این در واقع همون حرفی هست که یکم پیش بهتون توضیح دادم. میگه رئیس جمهور و مقامات ارشد برای ما همیشه اونجا نخواهند بود. پس از پایان اون دوره دیگران انگار جای اونها رو میگیرن و اگه قراره که از اون اراده رهبری پیروی بکنیم مهم نیست که دیگه چه کسی مسئول باشه.
در واقع اون اراده هستش که اون قضیه رو مهم میکنه، نه اینکه رهبری چه کسی هستش. میگه مردم کسایی نیستن که اون ماموریت رو انگار دیکته میکنن و این حرفا. میگه پس چه کسیه؟ میگه زمانه. این زمانه که انگار مردم رو، اون ارزش های افراد رو در طول زمان تغییر میده و همینطور رهبران یک کشور. در واقع چیزی به اسم یک دشمن ابسولوت ترم، یک دشمن به صورت مطلق وجود نداره و این و دشمنایی که ما با اونها مبارزه میکنیم فقط از نظر نسبی دشمن هستن و دائما با زمان تغییر میکنن. خب این حرف درستیه تقریبا میشه گفت. تا زمانی که تا آخر وفاداری رو ما داشته باشیم هیچ چیز رو دیگه باور نمی کنیم، حتی کسانی که دوستشون داریم. حرفای خیلی مهمی میزنه. این حرفا میشه گفت تقریبا یک حالتی از آینده نگری هم داره به ما توضیح میده، یک نوع فورشادوینگی رو داره بهمون میگه لابلاهاش. این حرفا رو حتما خاطرتون بسپرید که در آینده خیلی تاثیرگذاره توی داستان بازی. و میگه این راهی هست که یک سرباز قراره راجبش فکر بکنه. میگه تنها چیزی که ما بهش اعتقاد و ایمان داریم یک ماموریت جک. و میگه که خب حالا به من یک لطفی بکنو. میگه این لطف چیه؟ به من بگو اسنیک. میگه که آره اسم رمزی تو از این به بعد اسنیکه و خیلی هم بهت میخوره. و آره دیگه. و میگه که یک سرباز انگار افسانه‌ای بوده و باس با هم دیگه توی جنگ جهانی دوم بودن و این حرفا. یک اینجا دیگه حالا زیاد مهم نیست، ردش میکنم که میگه خوشحال شدم صداتو شنیدم و اینا. میگه اون حتما کلوس کوارتر کامبت ها، تکنیک هایی که بهت یاد دادم و فراموش نکنی. CQC نبرد از مفاصل نزدیک، از فاصله های نزدیک هست. در واقع یک تکنیکیه که باس با اسنیک تمرین کردن و در اون مهارت بسیار زیادی دارن که حالا جلوتر بهتون میگم که این به چه صورت قراره عملی بشه. اینا رو دیگه رد کنم چون میدونم مهم نیست. Snake, try to remember some of the basics of CQC. Commencing virtuous mission now. خب بریم که ماموریتمون رو آغاز بکنیم. virtuous mission. بازی به صورت لول هستش و این خیلی نکته جالب و خوبیه. هر لول حالا کارهای خاص خودشو داره که میتونیم حالا انجام بدیم و این حرفا و بریم که این ماموریت شرافتمندانه رو به اصطلاح انگار انجام بدیم و شرف اسنیک رو به همه نشون بدیم. خب حواستون به این تمساها باشه. ببینید توی آب اگه باشید شما رو وانشات میکنن ولی توی خشکی فقط دمیج میدن. HP بارتون هم که میتونید در اون بالا ببینید. خب اینجوری اسلیپش میکنیم، این آیتم رو انگار برش میداریم و اینجا بذارید یه منو رو هم توضیح بدم بد نیستش. اینجا فیسمون هست که کاموفلاژ ها رو میتونیم عوض بکنیم. خیلی توی این بازی مهمه، توی استتار به ما کلی کمک میکنه و حالا این لباس سیاه اینجا خیلی مناسبه. هر لول باید کاموفلاژ خاص خودمون داشته باشیم که میشه اون لباس و اون رنگی که بر روی چهره و صورت خودمون میزنیم. اینجا بخش بکپک ما هست که میتونیم اینجا مثلا اکویپش بکنیم و این حرفا و اینجا آیتم های مورد نیازه که این فیک دس هست، همون قرصی که بهتون توضیح دادم یک مرگ مصنوعی میده و بعدش باید اینو پشت سرش استفاده بکنیم تا بیدار بشیم. اگه اینو به مدت زیادی بذاریم میمیریم واقعا. و اینکه سیگار
بهمون توی یه سری چیزا کمک میکنه. حالا سر وقت بهتون میگم. این دوربینه و اینا موشن دتکتور و اینجور چیزا هستن و باگ جوس و این چرت پرتا. حالا چرت و پرت که میگم منظور حالا سر وقت بهتون توضیح میدم. اینجا منوی غذامون هست، کیو رو حالا بهتون میگم چی جوریه و حالا آپشنمون که فعلا ما نیازش نداریم. برای منوها کافیه شماره 1 یا 2 رو بگیرید. این که میکروفونه، مثلا میتونیم صداهای اون بخش رو بگیریم، میتونیم روی نایف تغییر بدیم و بذارید اینجا من بشینم. چجور بود ضرب محکم میزد؟ دکمهشو خودم یادم رفت. بکشیم، گوششو برداریم، چون تفنگ اون سوپرسور داره به این اسلیپ میده و برای کشتن یه مقدار. خب همین 3 تا کافیه، یه گوشه بیشتر از این نمیخوام. اینا هم دنبالمون نمیان. این کندو هم بزنید دراپ میشن، کندو اصله. اگه حالا متوجه شدید، اگر هم نشدید که جلوتر بهتون نشون میدم که کاراییش چجوریه و به چه صورته. این باطلاقا رو حواستون باشه سریع باید از داخلش درن. خب این لول اول ما بود تقریبا میشه گفت. این مارهایی هم که میبینید رو میتونید شکار بکنید و بخوریدش. حالا الان ما نیاز نداریم به این چیزا. میبینید کاموفلاژ ما منفی 25 شد. این یعنی این که ما باید توی این منطقه کاموفلاژمون رو عوض بکنیم. اینجا چیه؟ یکی از باحال‌ترین کاتسین این بخشه. Major, I've spotted 2 enemy soldiers. They're probably KGB troops sent to guard Sokolov. AK-47s and grenades. Snake, your presence in Soviet territory is already a violation of international law. We can't let the Kremlin find out that the CIA and the American government are involved. Contact with the enemy is strictly prohibited. Don't engage them in battle either. This is a stealth mission. Got that? The Major is right. The point of this mission is to sneak through the jungle without being seen. The success of the mission depends on how well you use your camouflage. Change your camouflage by selecting Camouflage from the Survival Viewer. The Uniform option lets you pick your... خب اینو من رد کنم، حواسم نبود. فقط اون بخش اولش رو ترجمه‌اش قرار میدم. راجع به همین کاموفلاژ صحبت کرد که حالا من خودم بهتون گفتم. خب ببینید اینجا ما کاموفلاژمون در اومدم. یه ذره دکمه‌اش بده، بعد حالا درستش بکنم یه مقدار جلوتر بریم. کاموفلاژ فیسمون خوبه و در واقع باید این لباسه رو بپوشیم. این لیف خیلی بهتره. 50% شد، یعنی 50% احتمال داره که شما رو ببینن. خب یه لحظه یه چیزی چک کنم. لول ها رو ما تا جایی که سعی بکنیم، یعنی تا جایی که بشه حالا در واقع میگردیم، چون خیلی چیزای مخفیانه داره. مثل همین که الان دیدید یه SVD گرفتیم. SVD یکی از خفن ترین اسنایپرهای بازیه که همین اول میشه گرفتش. این پشت بود. میتونیم هم اکویپش بکنیم از منوی وپن هامون اینجا. و آره غذا رو هم چون میذاره اکویپ کنیم به خاطر اینه که مثلا میتونیم پرتابش بکنیم و این حرفا. از اونجایی که فعلا توی یک استلس میشن هستیم، فعلا نمیشه از این اسنایپر استفاده کرد. میتونیم ما، ولی خب میشن فیلد میشه از اینجور حرفا. یه لحظه اینو ما ببندم. آلتو تپ کرد بازیو. زیادم نباید آلتو تپ بکنم، بازی یه مقدار سریع قضیه ها بده. دیدین؟ خب ببینید ما باید فرست پرسون بکنیم و اینجوری بیاریم این شکلی هدشون رو بزنیم. از این تو هم رد شم. این تو
باگ جوسه. حواستون باشه. الان من حواسم نبود، مثلا یه ذره سنس موسم باید بیشتر بکنم، یه ذره مزخرفه سنسی که خودشون گذاشتن. یکم اون بره. حالا بذار باشم. خب این بالا آیتمی نیست، یه جای دیگه هم آیتم بود. ببین اگه وایسیم 65 میشه، بخوابیم تا 90% میره این قضیه استتار ما. خب این تنه درخت خالیه. این چی؟ این توش آیتم هست. این تنه های درخت رو باید کامل بگردیم، توشون آیتم زیاده. مثلا الان اینم فکر کنم برای اینم دارم. حواستون هم باشه که اینا بیدار میشن، تا ابد قرار نیستش که بیهوش بمونن. هم که یه ترمال گوگله، در واقع دید در شبه. ای رفت رو حالت آلرت. این مقدار بعد این چیزش ببینم بزنم. Where's he hiding? I see him. خب از آلرت الان خارج میشیم. خب خوب به موقع جلوشو گرفتم. چرا ریلود نمیکنه؟ یه لحظه من این دکمه‌شو درست کنم. خب این که چیز سیومونه، بذارید بریم لول بعدی. دولینو ودنو اسمای باحالی هم داره مناطقش. آها اینجا اون کاتسین باحال است. لبخندش میمه قشنگ. خب من میخواستم که چیز کنم. چیکار بکنم؟ اوه گن زدم. آی تیر میزنه. چرا چه مسخره بازیه. الان زنبورا رو ببینید. what the fuck چرا بیهوش شد؟ فرار نکرد چرا؟ قرار بود فرار کنه بره اون یکی ها رو ببره. من خودم دفعه اول اینجوری رفته بودم. نمیدونم چرا با کیبوردم میذاره بازی کنیم، خیلی مزخرفه این قابلیت. خب من یک سیوی بگیرم. Saving the game, Snake? بله. خب سیو بگیرم. این سیو روی همین ریپلیس میکنم. این سیو قبلیمون فقط تستی اومده بودم، اینم این موسکی بردش ای خوبه که شروع کنم. Hey Snake, you ever heard of Godzilla King of Monsters? این یه سری ایسترگه که راجبه حالا فیلمای مختلف حرف میزنن. It's about this راجبه monster called فیلم Godzilla who grows گودزیلا to an داره enormous صحبت size in a میکنه. nuclear. چیز حالا جالبی نیستش در کل. بعضی وقتا راجع به فیلم‌های مختلف صحبت میکنم. خب من این منوی کوفتی رو چرا نمیتونم بالا بیارم؟ خب بالا اومد. تبو میزدم کار نمیکرد. میخواستم چی درست کنم؟ بیام اینجا. کنترلر کیبورد. خب این که واکینگ، استاکینگ، شیفت، این چجوری سیستمش؟ کاسوم خیلی خوبه. خب این که عالیه. اینم این چجوری کاسوم میشه اصلا؟ این فقط W میخوام باشه.
آها فهمیدم. یه مقدار کاستومش هم بکنیم. واکینگ با کنترل باشه. اینو میذاریم. کپس لاک نمیذاره بذاریم. ای بابا. آها یه بار باید اینتر کنم. آن نمیذاره کپس لاک. خب تاگل اینم عالیه دیگه. حالا فعلا بذاریم بمونه. استاکینگ باشه. نو چرا؟ آها آره. CQC باتن F بذارم بمونه. کرالم که اسپیس اوکیه. وپن باتن هم خوبه. یه هم اکشن باتن عالیه. اینو من از رو N بردارم. خب او چنج کامرا انگل. V این باتنه. اینم بر میداریم چون نمیذاره بردارم. ای وای گند زدم. اینو بذاریم رو این مثلا رو P بذاریم مثلا. این باتن فقط نمیدونم این خب یه لحظه من یه چک بکنم ببینم چه گندی زدیم تو کنترلر. اپلای چنج. بله سنس اونم یه دونه بیشتر بکنیم تا ته ببریم. خب ببینم چجوری شد. خب اینو گند زدم توش. الان درستش میکنم. ای وای این چرا باز میشه؟ منو اونم گند زدیم رفت توش. یه بار ریستش کنم. خیلی بد ساختم. یه مقدار از الان درست بکنیم تا ته بازی دیگه رسما عالی میشه. ریستش کنیم به دیفالت. خب اینا رو پاک کنم. اینا خوب بود. این ردی هم فقط انش پاک کنم. ایم باتنم عالی بود. اینم که اوکی بود. اینم بذارید اینم پاک کنم. دکمه های سکندریشو برداریم خودش عالیه. خب آها اینجا آیتم ویندو باتن. این نمیدونم چی. اینشو برمیدارم. وپن ویندو باتن اینم برمیدارم. کودک مود میذاریم روی تب فقط و دکمه یکو میگیریم ازش. موواب کامرا درسته. اینا رو برمیداریم. آها الان عالی شد. بله خب ببینم چه گندی زدیم. این که میره تو این منو. آها اینا رو برد رو کیو آر. یک چی شد پس؟ دو که اینه. تب چیه؟ تبم اینه. خب بذارید جای این تب و اینا رو عوض کنم. همون بذارم یک و دو که دیگه بهترین دکمه بازی میشه. اینو حتما خودتون رو انجام بدید اگه بازی میکنید. احیانا خیلی کنترل ستینگ عالی میشه. من همینجوری بازی کردم. مدرن میکنه در واقع کنترل های بازی رو. خب اینو میذاریم روی دو. اینو میذاریم روی یک. اینو میذاریم روی تب و اینم میذاریم روی دکمه اسکیپ. اوه نزدیک بود که هم بزنم.
ببینم چی شد. خب این سنس موس هنوز کمه و با WASD هم تغییر میکنه، این یه مقدار مزخرفه این حالت. میبینید با WASD میتونیم توی این حالت موسمون رو تکون بدیم. یه مقدار بده این قضیه ولی خب کارش نمیشه کرد. ببین در واقع میخواستم همین رو بگم، اینجوری هم میتونیم بریم که حالا اسپیس دادم مردم. اینجا رو یه بار دیگه بریم، اتفاقا خیلی بهتر شد. این چیزه رو بهتون نشون بدم، این کندوه. اوه این کندو نبود، این کندو بود، من اشتباه تیر زده بودم. ببینید میره اینجوری. اینجا این برداریم. اینجوری خیلی بهتر بود. یه چیز پشمیزون من بهتون بگم، انصافا خودم دفعه اولی که بازی کردم پشمام ریخت اینو فهمیدم. اینو بذاریم اکویپ کنم، اینم بذاریم رو حالت نان دستم نخوره. ببینید وقتی فرست پرسون میشید اینجوری میتونید چیز کنید، لین کنید. خیلی پشمیزونه. البته اگه مدرن تر بخواید لین بکنید با همون QR میتونید برید که خود بازی گذاشته بود. QE ببخشید، QE بود دیگه. الان با چی باید بریم بالا؟ چون اسپیس رو بزنم که میافتیم. با هم ای بود. دسته قاطی کردم. خب اینو بریم دور بزنیم بریم پایین. اینجا دیالم آیتم اینا رو من بردارم. اینا دیگه رفتن، خیالتون راحت باشه. خب این چیه؟ از رایفل. اینجوری بریم نیفته پایین یه وقتی. خب برگشتن چرا؟ What the fuck؟ هر نو برگردیم. این ایمش من باید درست کنم، این ایمش مشکل داره بازی، نمیذاره مثل آدم ایم بگیرم. بر نمیگشتن، نمیدونم شاید زیاد طول بدیم مثلا بر میگردم. حالا مهم نیست، ما که فرار کردیم. خب Major, I've reached the abandoned factory where Sokolov is supposedly being held. This place is a dump. I can't see Sokolov from here. The security is pretty tight. There are sentries posted around the perimeter. I wonder how many are inside. Your objective, Sokolov, is inside the factory. They should be holding him in a room in the northeast section. Northeast section. Got it. Be careful. Your mission is to bring Sokolov back alive. You must not be exposed to any kind of danger. Do not approach Sokolov while in the alert phase. And one more thing, Snake. No, it's just that when you get to Sokolov, I want you to tell him something from me. Sorry for being so late. Is that all? Yes. Understood. Beginning my approach to the target. برم که شروع کنم و به هدفم نزدیک بشم. هدفم اونم که ساکلوف.
خب اینو بزنم کمفلاژ اونو عوض کنیم. این که اوکیه، این اصلا 90% اوقات اوکیه، فقط این لباس همونه که باید عوض کنیم. این برای موس کیبوردش من یه چیزی ریخته بودم خیلی بهتر از موس کیبورد خود بازی بود. حالا فعلا اینو این قسمت رو بریم تا من برم بگردم سر قسمت بعدی ببینم چی بود اینی که ریخته بودم. اینجاها کسی هست؟ خب یکی دیگه هم بود فکر کنم. یعنی ساکولوف اینجاست. ساکولوف. آها یکم اینجا بود. خب این هم هست. You must be Sokolov. Are you one of Volgin's men? You'll never get it from me. No. I'm a CIA agent. I've come to escort you back to the other side of the Iron Curtain. You're CIA? Yeah. I was sent by Major Zero, the man who got you out 2 years ago. Zero? I have a message from him. What is it? He said to tell you sorry for being so late. Did he now? What does it mean? It means he's a man of his word. But we've got no time for this. You have to get me out of here before they arrive. Who's they? Colonel Volgin of Gru. You in the West know him as Thunderbolt. Thunderbolt? Never heard of him. He's a member of the Army's extremist faction, a man who seeks to seize control of the motherland. Ever since the Cuban Missile Crisis 2 years ago, Khrushchev has been pursuing a policy of peaceful coexistence with the West. Despite resistance and criticism from hawks in the army and the provincial authorities, Khrushchev has managed to suppress the opposition so far. But the failure of his agricultural policies has put him in a precarious position. And on top of that, the tragedy last November. President Kennedy's assassination. Precisely. In a sense, Khrushchev has lost his biggest partner, and his power base is rapidly crumbling away. A certain group is plotting to use this opportunity to seize power by rallying the anti-government forces, overthrowing Khrushchev, and installing Brezhnev and Kosygin in his place. The mastermind behind this plot is Colonel Volgin of the Gru. He has control over another secret weapons research facility much like this one, OKB-812, known as the Granin Design Bureau, and is using it to further his plans. But that is not enough to satisfy him. Now he's plotting to seize the secret weapon I have been developing here and use it as leverage in his bid for power.
The intelligence says that they are going to make their move during the test. Then, the soldiers outside. Exactly. They wouldn't need that many men just to keep me inside. Their orders were to prevent Colonel Volgin from capturing me. Even if it meant killing me in the process, or so it would seem. Volgin will come. I'm sure of it. You must get me out of here before then. Leave it to me. By the way, your Russian is superb. Where did you learn to speak it? From my mentor. Is that so? America's truly a frightening country. Having second thoughts? No. I have no love for this place. Let's go. Major, this is Snake. Sokolov is safe with me. He's doing fine. No injuries. Good work, Snake. Now hurry up and get Sokolov to the recovery point. We'll rendezvous with you there. Roger. What about the sentries? I managed to get past them. I see. What about the boss? We lost contact with the boss some time ago. What happened? It's probably just a weak signal. Just hurry and get Sokolov out of there. Freeze! So this is the legendary boss. Huh? Huh? We meet at last. You're from the Ocelot unit of Spetsnaz. Huh. What's a GRU soldier doing here? Soldier? He's the Ocelot commander. Ha! That's Major Ocelot to you. And don't you forget it. Sokolov is ours. Now get out of here. And Ocelot never lets his prey escape. What?
can't say it feels good to kill a comrade, even if it is for the Gru. Sokolov, take cover. Huh. You're not the boss, are you? Crew operatives! What is that stance? Huh. That gun. If you're not the boss, then die. Major! Leave it! Shoot the other one! Whoa! You ejected the first bullet by hand, didn't you? I see what you were trying to do, but testing a technique you've only heard about in the middle of battle wasn't very smart. You were asking to have your gun jam on you. Besides, I don't think you're cut out for an automatic in the first place. You tend to twist your elbow to absorb the recoil. That's more of a revolver technique. You filthy American dog! But that was some fancy shooting. You're pretty good. Pretty good. Major, do you read me? I read you. Snake, you all right? I've run into a few snags. These guys were after Sokolov too. Apparently they were taking orders from a GRU colonel named Volgan. A GRU colonel? Part of an internal Soviet power struggle, according to Sokolov. Something between the KGB and GRU. Between Khrushchev's supporters and Volgan's. Sokolov was being guarded by the KGB and hunted by GRU? Snake, it sounds like this could be even hotter than Cuba. I don't like it. Something about the whole thing stinks. I agree. You'd better hurry. Sokolov ran off by himself, but I'll catch up to him. We're counting on you. خب بذارید. خب الان درست شد. ببینیم. اینجا یه نکته هست. شما میتونید تمام افرادی که اینجا هست رو بکشید و یک ایسترگی در واقع اینجا قرار داده شده که
یک نوع بازم فورشادوینگه. حالا من پیاداش نمی کنم چون زیاد الان جالب نیست که این کار بکنیم، ولی خب ایسترک تو بازی زیاده و به تمامی دیتیل های که موجوده و حتی فکرشون نمی کنیدم تو این بازی قرار داده شده. در کل افرادی که مردن کلا اینجوری بالا سرشون علامتی نیست مثل اینا، و افرادی که انگار اسلیپ هستن اینجوری انگار بالا سرشون اینجوری اومده. این نکته خیلی جالب و یک دیتیل عجیب و غریبیه، چون ما توی کاتسین به دست ایشون تیر زدیم. حالا نمیدونم دستش مشخصه تیر خورده یا نه. اینجا توی این حالت معلومه نه چه غلطی داریم میکنیم. خلاصه منظور این بیهوش شد، بقیه رو ناکاوت کردیم. این همون انگار دیتیلش هست که بهتون میگفتم. حالا بیشتر از اینم دیتیل داره. من این گانه رو بذارم روی این حالت، الان بهتر شد. این حالا خودش ریلود میکنه، زیاد مهم نیست. You okay? Those men were from the Ocelot unit. Spetsnaz? Yes. The best crew has to offer. They're coming for me. I'm finished! Calm down. I'll get you out of here, I promise. And we've got some of the best backup we could ask for. Look. That's what they were making you build? Yes. The Shagohod. The treading behemoth. A tank capable of launching nuclear IRBMs. It can launch nuclear missiles from that kind of terrain? Oh, yes. And without support from friendly units. A nuclear-equipped tank capable of operating solo. Is that thing finished? No. This is only the end of Phase 1. It won't be truly finished until we complete Phase 2. Phase 2? The weapon's true form. If it is completed and the Colonel gets his hands on it, it will mean the end of the Cold War. The end of the Cold War? Yes. And then the Age of Fear will truly begin. A world war? I had no choice but to cooperate. I didn't want to die. I wanted to see my wife and child again in America. Please, take me to America, quickly. They cannot complete it without my help. Got it. Let's go. Boss? Good work, Jack. What are you doing here? Sokolov comes with me.
coordinates. My friends, let us fight together again. I have waited long for this day. We will fight with you once more. Welcome back, boss. Now that all 5 of us are together, it's time we go to the depths of hell itself. It's raining blood. Is he crying? Kuwabara, Kuwabara. Ah, what a joyful scene. Colonel Vogan. Welcome to my country. And to my unit. Boss, what is this? I'm defecting to the Soviet Union. Sokolov is a little gift from my new hosts. Recoilless nuclear warheads. These will make a fine gift for me. This can't be happening. Who is he? Another one of your disciples? Are we taking him with us? No, this one is still just a child. Too pure for us Cobras. He has not yet found an emotion to carry into battle. What are you talking about? Think you can pull the trigger? He's seen my face. We can't let him live. If Khrushchev finds out about this, we're finished. He must die. Wait. He's my apprentice. I'll take care of him. Jack, you can't come with us.
The new blood has been rejected. Are we done here? Now, onto Sokolov's research facility. Shagohod is ours. Drift away. My place is with them now. Snake, can you hear me? Yeah. Just barely. Snake, listen to me. You need emergency medical treatment. Can you move? You've got to get those wounds treated. Hang in there. All right, let's get you fixed up. Paramedic? Okay, Snake. Just relax and it'll all be over before you know it. Stay with me. I've seen people in worse shape before. Think you can handle it? Major. The boss. She's defected. We'll talk about that later. First, we've got to get you patched up. Okay, here we go. First, open the survival viewer with the start button. خب اینجاشو دیگه من توضیح میدم. نیازی به پارامدیک نداریم. اینجا 1 ساعت میخواد الکی توضیح بده. خب سیستم هیل بازی رو قرار با هم ببینیم. خیلی سیستم پیشرفته و عجیب و غریبیه برای اون زمان. من نمیدونم چه جوری یه همچین چیزی واقعا وجود داشته. واقعا پشمام میریزه همچین چیزی رو میبینم. خب ببینید هر زخم خب یک درمانی داره و باید ببینید که چجوری مثلا اونو باید ببندید. Suffering from a deep cut، یک زخم عمیقی برداشتیم، خونریزی داریم، بانداژی هنوز انگار روی زخممون قرار داده نشده. برای اینکه حالا ما این کارا رو انجام بدیم باید یک سری انگار جراحی ها و داروهایی رو روی اون بخش بدنمون قرار بدیم. این حالت ایکس ری هم هست که میتونید شکستگی و مثلا توی اون قسمت ببینید و اینکه باید ضد عفونی بکنیم زخمو. یک سری کارا هست برای اینا، بعد هر دارو رو ببینیم و مختص با همون انگار قرار بدیم. این دارو برای زخمای حالا شکم و اینجور چیزاست و حالا دردی که از غذای مونده خوردیم. این قرصا منظورمه. این کپسول کولد مدیسن برای سیمتوم هایی حالا هستش که مثلا برای سرما اینا، حالا مهم نیست. این برای تاکسینه و اینم بلاد سرومه که حالا اول باید جراحی بکنیم. برای این کار ما باید یک بانداژی اول قرار بدیم. خب میبینیم که دیس اینفکتش نکردیم. این برای شکستگیه. این برای چی بود؟ effective treating cuts. آها ببینید زخما رو هر چقدر که مثلا اینا رو درست قرار بدید، این صدای هستش الان میاد، این صدای واسهتون پخش میشه. خب دیگه چه چیزایی مونده؟ دیپ کات و دیس اینفکتد. اوینمنت بود فکر میکنم یا سیگار بود. against leech زالو ایناست. اینه دیس اینفکت. اینم میزنید
دیگه چی مونده؟ suffering from deep cut. دیگه فکر کنم اینو باید میزدیم، درسته؟ آها. الان این بخشمون هیل شد. خب اینم دقیقا یه همچین چیزیه. اینو میزنیم دوباره این و دیسینفکت. این بخش چیه؟ بون فرکچر و نو بندج اپلای. شکستگی و یک بانداژی هم باید قرار بدیم. این برای شکستگی بود. اینم دقیقا همینجوری به همین صورت. این چیه؟ خب یه بانداژ دیپ برای زخم عمیق، یه دونه دیسینفکت و یه دونه هم از اینا. خب اینم به همین صورت دوباره. خب دیسینفکت. این سیستم هیل باحال بازیه که حالا ادامه کاتسین رو با هم دیگه ببینیم. Good job, Snake. We're coming to get you now. Just stay where you are. We'll drop a recovery balloon. Can you set it up? Excellent. A great success. Thanks to the boss and her cobras, I have both Sokolov and the Shagohod. What are we going to do with the girl? Who is she? Apparently she's Sokolov's woman. She's a nice catch. I'll take her. Not so fast, my dear.
kiss of death? Are you KGB? We may be able to use her. She has spunk. Shall we take her back to the base? Perhaps we should. We have no further use for Sokolov's research facility. I think it's time I gave this marvelous new toy a try. Colonel, even if they are our enemies, they're still our countrymen. But it won't be me that pulled the trigger. It'll be our friend, the American defector. You're going to nuke your fellow Russians? Remember the Alamo. Colonel! یک سیوی هم ما انجام بدیم، ریپلیس میکنیم رو هم اتفاقات هم که دیدیم. یه دونه سلاح اتمی انگار ولگین شلیک کرد. And silence through the night. What a thrill. I'm searching and I'll melt into you. What a fear in my heart, but you're so supreme. I give my on a tree frog. It's ordeal, the trial to survive. For the day we see new light, I give my life, not for honor, but for you. In my time, cry.
Currently flying over the Arctic Ocean, altitude 30,000 feet, approaching Soviet airspace. Arriving at the designated drone launch point. Drone oil pressure and voltage are nominal. Payload oxygen supply is nominal. Power supply to payload antifreeze system shows no problems. No gusts. All systems go for drone detachment. Snake, we can't risk a halo jump this time around. Airspace security has gotten tighter since we were last here. We can't get as close to the ground as we did during the Virtuous mission. So instead, we'll be using one of our newest weapons. Snake, you're being given an honor on par with Alan Shepard. This is our last chance. Show your patriotism. If you fail, you'll be back in a hospital bed again, waiting for the firing squad. So how does it feel to be a patient in one of the most advanced ICUs in the world? Would you do me a favor and tell the suits about visiting hours? I'll never get better with them assaulting me day and night with their questions. Must be part of the top brass's inquiry. More like an interrogation. According to them, I'm a traitor and an accomplice to the boss's defection. They're just looking for a scapegoat. Does that mean they're after you, too? Let's just say neither one of us is going to be made a national hero out of this. Does this mean Fox is going to die? No. This fox is still one step ahead of the hounds. The reason I came to see you today, Jack, it's time for Fox to clear its name. What are you talking about? The situation has changed. We've still got a chance to come out of this one alive. Yeah, what kind of chance? Don't get too excited. Here, have a cigar. It's Cuban. This morning, I had a meeting with the CIA. They decided when they're going to execute us? No. Something even bigger. Yesterday, the White House received an unexpected call. President Johnson? Yes, I hear you, Mr. Chairman. It was a hotline call from Khrushchev to President Johnson. From the head of the Soviet Union? That's right. A few days ago, one of our country's main design bureaus, OKB 754, was destroyed in a nuclear explosion. At about the same time, our anti-aircraft radar picked up a signature that appeared to come from one of your military aircraft. Does any of this sound familiar to you? In retaliation, I have placed our armed forces on secondary alert. Depending on your response, I may be left with no choice but to order the military to maximum alert and unleash Armageddon. With the help of your predecessor, I was able to survive the Cuban incident. But my power is not as great as it once was. If I am to survive this crisis, I must have your full cooperation. I should have contacted you myself. Did you know that one of our soldiers defected to your country a week ago? No. So you haven't heard then. The man who arranged the defection was a GRU colonel by the name of Yevgeny Borosovich Volgin. Volgin? Of the Brezhnev faction. Go on. Who is the soldier? Her name is the Boss. She's a living legend. During World War II, she was the one who led us to victory in that war. In Russia, you know her as Voyevoda. You mean the Boss? The mother of your special forces? Yes, that's the one. And she took 2 miniature nuclear shells along with her. The Boss took 2 miniature nuclear shells? I'm afraid so. I believe they were a gift for her new hosts. The Davy Crockett Atomic Battle Group delivery system was completed 2 years ago. But serious problems were found with the launcher's range and precision. Although they were mass-produced, they've never been deployed in battle. But Sokolov's research facility was completely wiped out. The whole area is polluted.
I can only offer you my deepest condolences over this terrible tragedy. So, the boss, with Colonel Volgan's help, stole 2 experimental nuclear shells and took them with her as gift when she defected. Then, shortly thereafter, Sokolov's design lab, a top-secret military research facility, was destroyed by one of these weapons. Am I right so far? Yes, that's correct. And the American government denies any involvement in the affair. Is that right as well? That's correct. We were not involved in any way. Then what was a U.S. military aircraft doing on our radar screen? It was clearly in violation of our airspace. And yet you say it was not acting under your orders. That's correct. You expect me to believe that this was all the work of a single soldier? I don't know what else to tell you. The Army insists that this is all a ploy on your part. I've said it once and I'll say it again. Our government had nothing to do with it. And I would like dearly to believe you. However, I'm afraid my power over the military has weakened since the Cuban incident. I will need some kind of proof that this was not the action of the American government. You have 1 week. You must catch the boss yourselves and recover the remaining nuclear device. Then, you must find some way to prove your innocence. Prove our innocence? Yes, preferably something painful. Prove to me that this is not merely another one of your tricks. The boss should be close to Colonel Volgan. How about a little co-action? I would not expect too much if I were you. The political situation here is unstable. And Colonel Volgan is a member of the Brezhnev faction, which seeks to topple my government. 1 week. You have only 1 week. And if it is not too much to ask, do something about Volgan as well. What is that supposed to mean? Nothing. It means nothing. Call it a modest gentleman's agreement to ensure our continued relationship. What if we can't prove our innocence? Then I will be unable to restrain the military. I will be ousted, and they will seek their revenge. A nuclear attack on the United States? I leave the disposal of this situation entirely to your discretion, Mr. President. Disposal? If you fail, it will mean the beginning of a new world war. To put it simply, in order to avoid a full-scale nuclear conflict, we have to prove that America was not involved in that explosion. And eliminating the boss ourselves will prove America's innocence? Right. The higher-ups have decided that you're the only one capable of pulling this off. You were her last apprentice. Screw this one up, and we'll both be 6 feet under. There's no choice. Are the Russians going to be helping us? The KGB has promised to lend us one of their communications satellites so that you and I can talk to each other. That's it? They've also put us in touch with a couple of insiders. Insiders? There was a defection in September 1960. Do you remember it? You mean the 2 NSA codebreakers who went over to the Soviet Union? Precisely. Since then, they've apparently been training with the KGB for exactly this kind of situation. Their code names are Adam and Eva. I've been told that Adam has infiltrated Volgan's ranks. We've also arranged for him to provide you with an escape route. You'll need to rendezvous with him when you get there. Control. Unidentified aircraft detected. Altitude 30,000 feet. It's fast. Estimated airspeed exceeding Mach 3. Bearing south. I'm about to lose it.
This is Snake. Do you read me? Loud and clear. Glad to see you landed safely. I got blown pretty far off target. Snake, let's go over your mission objectives one more time. Rescue Sokolov. Find out what's happened to the Shagohod, then destroy it. And finally, eliminate the boss. Eliminate the boss. This mission will be codenamed Operation Snake Eater. Because I'll be taking on the boss in our Cobra unit, right? Don't forget about Colonel Volgin. I'm not a hired killer. I know, but that was the Kremlin's demand. Demand? You mean it wasn't just a request? What's it to us if the Khrushchev regime is threatened by the Colonel and his faction? If supporting the current regime helps us avoid a nuclear exchange, then that's what we'll do. And what are the CIA's demands? Our priorities are the rescue of Sokolov and the destruction of the Shagohod. Roger that, Major Tom. Hold on, Snake. What now? I'm changing my codename. It turns out Tom wasn't the most auspicious choice. What do you mean? Well, the truth is, when I chose my codename, I picked the wrong one. The wrong one? Did you ever see the movie The Great Escape? It came out last year. Oh, must have missed that one. Anyway, it's based on a true story about prisoners who escaped from a POW camp in Nazi Germany. The prisoners dig 3 tunnels as part of their plan, but the Nazis find 2 of the tunnels before they're finished. The prisoners succeed in escaping by using the last remaining tunnel. The names of those 3 tunnels were Dick, Harry, and Tom. I get it. You used the name of the tunnel they escaped in as your code name because you thought it would bring you good luck. Yes, that's exactly right. At least, that was the plan. But I got the name wrong. The one they escaped in was Harry. Tom was one of the unlucky tunnels. It was discovered by the Nazis before it was finished. I watched the movie again just to make sure. In fact, I even ordered the actual film from the movie company. yeah, it doesn't sound like the greatest name to use. So what should I call you? You know, let's just use Zero, like we've been doing all along. All right, then. Major Zero it is. We'll start over from square one. From square zero. My frequency is 140.85. Oh, I almost forgot. Paramedic is with us again on this mission. Is this her last chance too? If we fail, she'll have her medical license revoked. It's more or less the same kind of fate. خب دیگه حالا این چرت و پرت میگه از اینجا بعدش و حالا حرفای انگار اضافیه. خب دوستان ما بازی رو تا همینجا نگه می‌داریم. میدونم این قسمت خیلی کاتسین داره ولی من میخوام واکترو 1.5 ساعت حالا یا 2 ساعت دیگه حدوداً باشه و قسمت هایی که کاتسیناش زیاده من مجبورم که همون 1.5 ساعت بسنده بکنیم چون به ترجمهش برسم و بتونم که به راحتی حالا به دستتون برسونم این ترجمه رو و روزی احتمالاً یا هر روز یا 1 روز در میون چون میگم باز بعد به کارهای دیگم و البته ترجمه این بازی هم برسم. زیرنویس زدن خیلی زمان گیره و واقعا وقت آدمو میگیره و سر همین برای اینکه یک زیرنویس با کیفیت از این بازی باشه احتمالا 1 روز در میون یا حالا اگه سریع بتونم برسم هر روز قسمت‌های جدید رو ما خواهیم داشت. بازم ازتون ممنونم دوستان که همراه بودید. حتما نظرات خودتون رو بنویسید و حالا یه نوع حمایت دیگه بالاخره و اینکه حالا این بازی قدیمی بریم احتمالاً ویوهای زیادی نداشته باشیم ولی در هر صورت من دوست دارم که این بازی بذارم. خودم عاشق سری متالگرم گفتم چرا که نه از همین الانم شروع بکنیم این بازی رو تا قبل ورژن ریمیکش یک بار داستان رو با زیرنویس فارسی به صورت واکترووار داشته باشیم برای کسایی که دوست دارن سرآغاز ماجرای بازی متالگیر رو بدونن. این بازی اولین قسمت نیستش ولی خب اولین قسمت از لحاظ داستانیه یعنی اینکه بازی حالا قبل از این منتشر شدن که انگار داستان جلوتر رو میگه. این یه روایتیه که بعداً اومده تا تکمیل کننده داستان بازی برای گذشته اسنیک باشه
بازم حالا توضیحات دیگه هم بود در اختیارتون قرار میدم در رابطه با این بازی. حدوداً 2 تا ورژن بعدی این بازی میشه متال گیر سالید گرند زیرو و وی که همون جفتشون وی ان، البته یکیشون گرند زیروه و دومی فانتوم پینه و بعد از اون حالا سراغ بازی های اولیه، مثلا اگه بخواید از لحاظ داستانی بازی کنید بعد برید. من بازی متال گیر سالید ویو چند وقت پیش تقریبا قرار دادم داخل کانال. یه واکترو مناسبی شده، البته اوایل کارای من بوده، زیاد حرفه‌ای نبودم حالا توی زمینه حالا ساخت واکترو و ویدیو. برخی مشکلات صدای خودم و چیزای دیگه هست، ولی خب یه واکترو کامله که با زیرنویس فارسی هم براتون قرار دادم. تمام میشنا رو زدم و به جرات میتونم بگم یکی از کاملترین واکتروها توی حالا یوتیوب فارسی هستش از لحاظ حالا ترجمه و زیرنویس و اینا. اگه حالا این بازی رو شروع نکردید کلا پیشنهاد میکنم که با همین متال گیر 3 با من همراه باشید تا ما بازی ها رو جلو ببریم. واکتور بعدیمونم حالا از الان زوده بگم، ولی خب سر وقتش اعلام میکنیم برای کسایی که حالا منتظر سایبرپانک و اینا بودن DLC شو. یه عذرخواهی هم بدهکارم، دوست دارم که یه تنوعی داده بشه، بعد حالا دوباره سراغ اون بازی ما خواهیم رفت. مرسی ازتون دوستان، حتما یادتون نره که بازم چنل رو سابسکرایب بکنید. تا قسمت بعدی فعلا خدا نگهدار.